Panduan Akupresur untuk Meredakan Batuk dan Pilek Secara Efektif. Langkah 1. Akupresur adalah teknik penyembuhan tradisional yang menggunakan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh. Langkah 2. Teknik ini dapat meredakan gejala batuk dan pilek dengan meningkatkan sirkulasi dan mengurangi ketegangan. Langkah 3. Titik akupresur yang penting terletak di antara alis dan di sisi hidung, tekan dengan lembat. Langkah 4. Posisi tubuh yang nyaman sangat penting, duduk atau berbaring dengan rileks saat melakukan akupresur. Langkah 5. Lakukan tekanan selama 2-3 menit, ulangi 3 kali sehari untuk hasil yang optimal dan cepat. Tonton video kami untuk lebih banyak tips kesehatan.